From London to Ghana, yeah. BWF in the house, let's go. Integrity, excellence. We rise together. We stand with you. We stand with you. BWF. When the path is tough, we'll pull you through. From Seven Sisters to Accra too. We stand with you. We stand with you. On the high road in London town. 28 on a house we're found. And Christine the sound. Family, immigration, wills and probate, we're around. 30 years strong in the game. We got a law in our name. When life gets heavy, we lift the weight. Together we claim the fame. Oh, you want a dream? You need a team. BBUF by your side, shine like the stream. From Accra's Golden Dawn to London City Gleam. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. So a very special morning to you all. Mimo Bibia, good morning, baby Biara Owo. Good afternoon and I say good evening. Depending baby ote na geographically baby Owo. Enti anopen so me da mo nyina asese ye so ye fidi mo abegu so e de amaye na ye mo betie emra. Na no pay medawase mesama onche mo hwam. Na megidi sɛ baby a yɛbɛhyɛ aseɛ firi anaasɛ yɛhyɛ aseɛ sisira no mobɛka yɛn ho a na yɛde dwumadie no aba awie. Ɛnɛ asɛm a yɛbisa no mo hwɛ papa mo ɔsrɛ so na ɛmo nso ɛkyɛ sɛ ɛma ɛtrɛw lai sɛ ɔsɛ wodwene biribi ho ansa na woatu anamo. Enti no ɛnkyɛ biara mɛsrɛ nea mɛsrɛ sɛ wobɛyɛ ama me ne sɛ wobɛhyɛ program no wɔ ho bɔ mmɔden a click the link na fama nkurɔfoɔ copy it na fa share afei nso wokɔ Facebook a na wotie a na wo like page na anaasɛ wo love page no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛkɔ yɛnim afei wokɔ YouTube nso a na wakɔpy link na wode akɔ WhatsApp na wahyɛ ama nkurɔfoɔ na dodoɔ na ɛnya ho mfasoɔ. Ɛno nti na ɛdu every Friday biara yɛgye yɛadagyeɛ sɛ yɛba abɛkyerɛ mmara nsɛm nneɛma a ɛrekɔ so wɔ yɛn ankasa yɛabrabɔ mu when it comes to immigration, when it comes to litigations, circumstances ne ade anaasɛ mfo yɛ kurom Ghana law mpo anaasɛ family law
ɛwɔ kurom ha no ɛno nti na yɛde saa dwumadie yi de brɛ mu nti ɛnnɛ no ɛmo ɔdɛ nansa na meyi topic na ankasa mɛpaape mu kakra no mɛma akonya ama me resource person ɛyɛ yɛayɛ bra panyin nua bɛma panin lawyer Charles Asma na ɔno nso mfa nkyia mu ɔdɛ mu ohwam ɛma etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ na mabɛpaape mu kakra na yɛde dwumadie no atoa so efiri hɔ nti lawyer Charles Asma ma good morning ɛnɛ me background yi deɛ nanso yɛbɛkɔ ne saa good morning lawyer Charles mpatwɔ ma wakɔ aba ɛbɛ dwumadie so. Yo, good morning. I'm a child so bebree tiafoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa. Baby a obi a ɛwɔ and then so yɛda sister wetumi enya bere na yɛn nyinaa yɛhyia sɛ yɛbɛsua adeɛ. Yo, me da se. Yɛba abɛsua adeɛ so yɛka sɛ yɛba abɛsua adeɛ a na kyerɛ sɛ nneɛma a nkurɔfoɔ nte aseɛ NCP na da bia ɔmo bisabisa ho nsɛm like I always explain to you ne sɛ most of the time no yɛfa topic a ɛnyɛ sɛm bi a yɛtena hɔ a ne abɔ ntim sɛ o ɛnɛ deɛ lawyer Charles topic wei na yɛnkɔ kan daabi o. Now we look at the trends. Because we work with the law firm. Into no your bank for problems. Who week no now we move bisa way. Into your shana dodona bisa almost similar questions now. Not just say you to me are running it up near your barbe treaty as a topic. Not just a dodona bit no on when your home for so and tenants your kofa by a pack of so ediaba na yɛbɛka ho asɛm no nti ɛmi de pii na topic na yɛbɛkyerɛ mu no well ɛmmerɛ kɔ deɛ but membisa lawyer Asma ayɛm bia yɛtwa yɛn ho na wɔtwe a yɛkɔba yi home office foɔ ɔmo aka ɔmo se ase kakra in terms of any update anaa update bi ɛni hɔ anaa yɛakɔ yɛn nim patro adaroma mente wo kasa no Yo, it's a menka. yeah mete wo nka sisi a Yo, debi aya nkrɔfo bi sɛ dɛ sɛ meyɛ naturalization another British citizenship application a motumi ayɛ priority anaa. Priority no ayɛ ɛyɛ ma akwan wɔ hɔ ma hɔn a wɔpɛ dɛ wotua na wonya no ntɛntɛm. We mo pɛ dɛ wonya no within 1 week, another 1 day na adze. Na first no na naturalization de iya priority bi ani hɔ. Good news ni dɛ isi awɔdze aba. Let's say iya citizenship another naturalization a na sɛ ɛwɔ sika a wotumi etua £500 na wama priority service. Ɛno no within 30 days no ɛkyerɛ dɛ wɔwie decision no ma wɔn nsa aka. Obi bisa dɛ na sisi ano yɛ how many days? Sisi ano wotumi atwɛn bɛyɛ 6 months. Nti them priority service na wɔdze aba no oye paa. Nanso nye obiara na priority service no obenya ho kwan. Nti obi a ne case ɔyɛ complex another wɔdɛ wɔyɛ nhwehwɛmu bi na wohu dɛ ɔyɛ ampa na dɛ ɔyɛ ampa obi ma ɔbɛn ɔsɛ I came illegally na mɛtenatena mu a na nyɛma ayɛ yie. Them nkrɔfo nyinaa no wontumi yɛ priority because obehia ɛbrɛ a wɔde bɛhwehwɛ wɔn application no mu. The priority for British nationality application no waba £500. Na reya bisa ho dɛ application a meyɛ no ɔyɛ straightforward ana. So until them dza even though ebotua £500 for priority no obɛkɔ abɛka kyerɛ dɛ yagye sika no nanso yɛntumi ma priority because wadze no ohia nhwehwɛmu. Yo, not try that. I have some deadel, however, it is not applicable to everyone. Into shower brabomu, na shower sitting mo, say, Nyoma, tari hono, bet to me, a general the amount priority service, not just a work yes application. Now, Shena, sinti baby tari home, but our home, many konisenia yekona, na cheche krana. Ebeba saa netie yo ye de dwumedie no be so lawyer Charles Asma me da se update de ya na ehia ma nkrofo ne ye friend say quick one na nkrofo ehu ne ekọ ene topic e ba be kan asem no ya me de bebre na se ne etie ne se
emre pii na yɛkɔ awareɛ yɛbɛwo na sɛ woware pɛ yɛspɛte sɛ mmere kakraa bɛ mu a na kyerɛ sɛ akwalaa abem anaa nkwalaa abem na nso no ɛnyɛ obiara na etumi enya ne saa ɛnyɛ obiara na etumi enya ne saa na yɛka sɛ nansa mu just few weeks ago no we celebrated Father's Day anaa Daddy's Day so hu adeɛ no Father's Day anaa Daddy's Day, let me put it that way na mmom no sɛnea ɛteɛ ne sɛ da biara yɛka fada anaa daddy na yɛwɔ mu daddies no yɛwɔ mu asorɔto bebree ɛne sɛ wobɛhu sɛ obi mbia ɔkɔ aware aseɛ na ne yere anaa ne kunu no ɔwɔ mma dada na sɛ ɛba ne sɛ ne yere no wɔ mma dada a na wo papa no wakɔ akɔgyina mu na wakɔyɛ papa de ama ɔmo obi nso ɔbɛkɔ no na obetumi akwa ọmụ mmienu betumi aka abom ọmụ ankasa ọmụ ntumi nwo biologically na ọmụ akọgye akwalaa efiri baabi ɛno nso na ọmụ abɛhwɛ akwalaa no ɛno nso papa no tumi yɛ daddy de ma saa akwalaa no naturally nso no so mpɛrima no obi tumi hyɛ obi nyinsɛn na wawo no fɛfɛɛfɛ ɔne ne wɔ hɔ na ɔno nso abɛyɛ daddy ama no obi kura mpo sumi ɛsan ne obi wo ɔne ne wo yɛ na sɛ akwalaa no ɔhwem ɔdidi ɔda papa yi ɛmfa ne ho nti ɔno nso bibisa sɛ ɔno nso ɔyɛ dade ne bi anaa nsɛm bebree ɛwɔ saa dade nti ɛnɛ yɛ question a yɛbisa home office anaa immigration anaasɛ amansan mu tie no a yɛde law mmara ɛba bɛtare ho na yɛnya nteaseɛ yie no yɛbisa sɛ who is my dad na obi bisa sɛ who is my dad a legally no ne deɛ menim ɛno nti na yɛwɔ lawyers papa ɛwɔ ha no na yɛde lawyer asma ɛba abɛyi ano ɛde ama yɛn who is my dad no obi bisa sɛ na when deɛ question bɛ na obisa me ampa dad na ɔmo asorɔto bebree na ɛnɛ wobɛbisa sɛ papa na ɔne ne te na wofrɛ no papa no ɔyɛ wo papa ɛwɔ kwan bɛn so ɔyɛ wo dad ɛwɔ kwan bɛn so anaa ɔyɛ wo father ɛwɔ kwan bɛn so ɛno ne ɛba abɛhwɛ na kyerɛ sɛ da biara nipa da sɛ society our life in the society na nkasa no da biara asorɔte wom sɛ wo maame wo daddy wo auntie wo step dad wo step mom ne ade ne nyinaa ɛwɔ nsonsansoɔ wɔ yɛn ankasa yɛ abrabɔ a yɛrebɔ ho so we are going to look at the section 50 in bracket 9A no of the British Nationality Act 1981 and section 55A and that's a 55A of the Family Law Act 1986 na make say yɛde ne nyinaa mmara ne yɛde abɛto ho na yɛakyerɛkyerɛ mu yɛapintim na wehu the daddy na woyɛ no anaa nipa ko a wɔsɛ wobisa sɛ yɛ wo papa anaa wo daddy no ɛno na ɛba abɛkyerɛkyerɛ mu nti lawyer asma wɔ ha lawyer asma me nso mebisa this big question a yɛde abɛto dwa sɛ hwan koraa na ɛyɛ me papa who is my dad according to the British Nationality Act 1981 no any section 55A of the Family Act Law no mpawotwo 1986 no hwan na gyina hɔ a metumi afrɛ ne sɛ wei na ɔyɛ me papa bato adaroma Yo, it's a full yɛda obi biara ase. Na nkɔmmɔ a yɛdzi ne nyinaa yɛ agya another papa. Na abɔfra wei na obisa no ho dɛ hwan na ɔyɛ me papa. Ɔyɛ papa na ogyina hɔ no, another papa na ɔtena hɔ no. Ɔyɛ papa tenten no, another ɔyɛ teteɛ no. Ɔyɛ maame aware no, another ma ɔyɛ maame dan nyim no. Ɔyɛ asɛm a ndɛ yɛbisa yɛn who is my father. Na yɛhwɛ mmara no the Nationality Act UK 1981 Nationality mmara no ne fa a yɛfrɛ no section 50 subsection 9A yɛn nso yɛkɔ akɔhwɛ the Family Law Act ne fa no yɛfrɛ no 1986 Act na ne fa no section 55A na asana no yɛbɛkɔ akɔhwɛ section 2 of the Children Act of 1989. Na yɛahwɛ mmara bi a wɔfrɛ no Re-X, a child. Na a court case 2025 na ɔbɛn. Abɔfra baabi sɛ na hwan na ɔyɛ abɔfra no papa.
was a court. Na Odzikan Eja obi a wawo abofra. Eja obi a wawo abofra. Another Eja obi a owotum ewo abofra no hye edo. Owotum ewo abofra no hye edo. Nti ya bibi a yefra no parental responsibility. Nti say ye papa na another ye benyin na wo parental responsibility. Eye ohye asudi dawodo wo ama abofra na them parental responsibility na ewo nti ebeka de ya abofra nature. Nti ne ye hwe eja no a owumma obi a wawo abofra no another obi a wawar abofra no maame a onyene tsa a ohwe abofra no a step parent. Na ewo obi nso a wodi tum ahye ne nsa de ongina abofra na nature na onhwe abofra no na ochada ogina ho ma abofra no papa. Nti yewo a father through court order and also family arrangement. Na yewo father oye through biological means. Na yewo father through marital process. Na yeshe section 2 of the Children Act of 1989. Waka chro de abofra na papa no papa nidin wo abofra no birth certificate do. Abofra no papa eja another yimpa nidin wo abofra no birth certificate do. The father another eja. Nti yesha abofra no birth certificate nda yewo mother and father ena na eja. Na nti sa abofra no bisa no da ho na oye major. Yebeka cha abofra no anka fa no birth certificate no onhwado. Ohwado obohu yimpa a wagbo ne din de oye ne papa. The minyimpa no na oye ne papa. So the named person on the child's birth certificate as the father of the child under section 2 of the Children Act 1989. Na the nso na echo Ray X, a child, 2025 court case. Na court case no oba under Children Act 1989 ehwo na wakotwe section 2 by. Ehwara nso na wapensa mu court kada yebotuma abada section 2 of the Children Act 1989 wabo papa bi ne din don no ya abofra ne papa. Nanso yehwehwem a yetumi hu de abofra ne papa no oyobi foforo. Nti beyond section 2 no hwana no botum wakada oya abofra nature. Nti sa abofra no bi sada hwana oye major ya betrende weje na ogina ho no another otina ho no nti kwano ho. Nti yehwe section 50 subsection 9 capital A na onoso mo kirem de obi oma nidin ewo abofra no birth certificate do under section 2 of the Children Act of 1989 the named father nanso na nyono na oya abofra no papa. Nti section 50 a kan ho asemi no okire abofra no papa for nationality reasons. Ti yehwehwe abofra no beebi ofi a betrace ne papa na yɛ beebi a ne papa fi no yɛ da abeta abofra no ho. Nti when section 50 section 9 capital A no kada abofra no papa no so obotum aye yimpa a wawar maame no abofra no papa no ne maame no. Abofra no papa botum aye benyin a wawar abofra no maame at the time a wawo abofra no sa maame no wawara.
Nti na kyerɛ sɛ maame no waawɔre a yɛbɛhwɛ time a ɔwɔ abɔfra no na yɛde ahwɛ dɛ dɛm time no wɔagye aware ana dɛ ɔngye aware. So ɔngye aware dze a abɔfra no papa bɛyɛ papa no a ɔnye maame no aware ɛwɔ time a yɛwɔ abɔfra no. Nti na yɛhwɛ mu a maame no waaware papa no nso bia na papa no nyɛ no bɛn abɔfra no sɛ yɛde science ɛbɛ mu a ɔsiane dɛ abɔfra no papa yɛakyerɛ mu dɛ ɔbɛtum ayɛ nnipa no a ɔnye besia no fɛ yɛfun ama abɔfra no ɔpue mu no. Na obi so na mmara no ɔkyerɛ yɛn dɛ ɔyɛ nokwa dɛ science bɛka dɛ abɔfra no papa ni. Nanso na British Nationality Act 1981 section 50 subsection 9 capital A ɔka asɛm foforɔ na abɔfra no papa no ɛnyɛ benyin a ɔnye besia no dae ma nyinsɛn bae ma ɔdze wɔ abɔfra no, na mmom ɔyɛ benyin a ɔaware besia no a ɔtse aware no ho ama abɔfra no yɛdze wɔ no no. Nti na yɛhwɛ mu a yɛbɛka dɛ benyin no anaa besia no ɔnye benyin bi wɔ hɔ ne kun ɔnye no te ɛna benyin foforɔ ɔnye no afa yɛfun a yɛbɛka dɛ wafa ne kun no akyir. Nti sɛ ɛfa wo kun no akyir na abɔfra bɛpue mu a mmara no se abɔfra no papa ɛyɛ kun no a ɛne no te aware no ho no. Bahwɛ mu a na kyerɛ dɛ wobɛka dɛ ɛno a meyɛ adze no wɔdze adze no kama obi. There is a sociological reason a wɔma aban parliament ɔhyɛ dɛm mmara no dɛ so obi kafa yinsɛn dze ba fie a benyin a ɔte aware no ase no ɔngye abɔfra no ɔnhwɛ no. Osiane dɛ na dodoɔ na at the time no, because remember Nationality Act 1981 no, it was right after 1990s. And a lot of things were happening. Binu bebree ma ɔkɔfa yinsan ba. Ebi a yinsan a wakafa ba no nya dɛ ɔyɛ kwan papa do. Na mmom ebi a na bibi na wakaba na yinsan no aba. Nti sɛ nyimpa no a ɔhyɛ besia no yinsan no ɔse ɔmpa abɔfra no anaa mpo dɛ besia no nhu nyimpa no weguan. Obi kura mpo ma sɛbio wɔfa kwan bɔn do na wɔdze ahyɛ ne yinsan. Nti dɛm fo nyinaa no sɛ papa enyi hɔ a abɔfra no bɛka dɛ megya ni a na kyerɛ dɛ yɛbɛnya bastards bebree wɔ wiase. Nti to prevent the phenomenon of bastards, bastard yɛ abɔfra ba a onye agya. Nti dɛm nti na wɔhyɛ dɛm mmara section 50 subsection 9 capital A of the British Nationality Act 1981 kyerɛ me dɛ sɛ abɔfra no ba ebusua no mu mpo na nyimpa na ɔtse aware no ase no ɛnyɛ no ɔno na ɔnam no do ma abɔfra no baeɛ a wɔdɛ yɛdze abɔfra no dze ma dɛm papa no ma papa no ka dɛ mebani. Nti yɛhu dɛ sɛ abɔfra bi sɛ dɛ who is my dad? Yɛbɛka kyerɛ abɔfra nyinaa dɛ your dad is the one whose name is on your birth certificate as the father under section 2 of the Children Act of 1989. Yɛbɛtumi nso yɛ aka kyerɛ abɔfra no dɛ sɛ bi sɛ dɛ woegya wɔn hen a woegya yɛ nyimpa no a waware maame abere a wɔwoo no under section 50 subsection 9 capital A of the 1981 British Nationality Act. Na mara nso na yɛbɛtumi aka kyerɛ abɔfra no dɛ
Serbisa da wager za oyanyama bebre under case law, the case of Ray X 2025. Na chede ina nso ma ye patchering de so ban de ye pede ye hwehwem na ehu poti the hwan no ya bofra na agya nso a yetum ekade no woman ye DNA test ye hwe da bofra na agya ye A another B. Say ye DNA test na ebohu da bofra na agya yin. Na so na agya yin za oye agya no botum akọ court na wa kapro de wonfa abofra no man because oye no ba. The baba ho under section 55A of the Family Law Act 1986. Na dembre ye chechiremu no sabofra no ye nhwehwem de hwan no ya bofra no neja na chere de nyema bebre na wo de yedugu kwanum na otum de edi de abofra no ne papa osimesi. Na yehu akwano ahoro bebre na damre na ye chere no before DNA bebem no na chere de wanta bi another manso bi rekodo na omayanhwe obi nso a wa abofra through surrogacy yin de apa obi de wonginam na wonfa nuhu nsu wonfa nye ba ema woyer sende owo na woyer ankasa no wontum wonhia ma eba emma nti dam na odzedza yebotum yakọ fertility clinic for embryology support na ehọ no emra especially UK no emra wo ho nti se yakọ fertility clinic na yakaje benyin bi no hunsu na yadzema besia no na abofra baba besia no wa kun dadaw na yehwemu a na chere de biologically no ma oma ekwan ma yadze ne hunsu yadze ye bibi ma abofra no bae no ono no ya abofra no papa na under the embryology and fertilization law no wo UK no mo chere yin so yin de so bandam arrangement na na se wodze bibia fam rakwan mu wodze nkrata atoto ho ema ntase ye adwuma yipa na yadze no hunsu ye adze no ombem biem za oya abofra no papa za ote awor na ase another benyin na onye oba no rebobra nti oxra de obi benyin foforo mfa no hunsu emboa na ne ye nyaba no nti woma yenhye ehọ no so nso na se nipa no wankọ through fertilization arrangement surrogacy processes na odi no hunsu egbo afar ama obi zinya ba onam de one for them fertilization clinic or law process no do nti obotum wa aba kada abofra no oyene ba na waje ne ba wo ba yin de no wo men court enko hweda abofra no oye ne ba mpa eho na section 55A of the Family Court Act 1986 obebem
Nti papa yi oye bien. Ekro so ayamaba under the law. Ekro so say ayamaba under science. Nti so wazo court beka de okay. Yaba ma declaration na ya ma order. Declaration nyina the court be declare there abofra no papa oye dami nyimpa na DNA approve there abofra no ya ne ba. Na court wi a wa ma order there one ka sesa abofra no birth certificate. Idzina wo ho as father no na one fa new one in shadow. Intina kira there obi botum awo ba na confusion aba. Another obi botum awo ba na wa apo abofra no na on name na daachi bi akwatwe homa nso wo court there abofra no ya meba nti me baje meba na court 18 na court aman dam confirmation da abofra no ya ne ba na court akada birth registry penyin a wofa no registrar no a general registrar no onse san abofra no birth certificate na onfa foforo eman na foforo no onhwe there pepe a ya confirm de ono ya abofra no papa no was nidin ba shadow nto bandama na kire de yehu de abofra no papa no oni because court a confirm there by no kwar de we no ye abofra no na papa nti yadze besi ha na ya tua nkomo no do sansam bi poema Medase. Oye nije na awoba anade nyimde ahwafra fitine mofra si nge a wedu baby na obi abegina ode oye ne ba oye asem yo etiefo na hwefo question no emoye kinchin na chese court be mu dia na asem no edu echiri. And he said, over say, we used to have this word. He said, "Ayife noche." Awa nyim de afre on nam we. Wa ba. Science etre science na lawyer asma kan etre say DNA etre say we yimba so ni akra on nam we. Na emran so abeka say there be enye wo ba. And and we've also looked at circumstances it may lead to such situation na kyerɛ sɛ embia na wehu sɛ akwalaa no ɔne nam hɔ no wa wakɔdonoti obi bɛsi adeɛ atumi ma akwalaa ɛfɔm akwalaa wakɔdonoti na wotɛ akyire na embia nkurɔfo koro no nso a ɔmo gyee saa donation no ɔmo amfa mmara anhyɛ da ambata ho a ɛneɛ akwaraa no du baabi na wahu sɛ meyɛ mba ɔne nam hɔ ne ho twa yie anaasɛ wahu sɛ anuonyam bi ɛɛhyerɛ wɔ ne so a afei wo sɛ wokɔ akɔgye wo ba a ɔmo hwɛ no fiti mmɔfra ase sɛ mmerɛ biara ɛmbata ɔmo ho a na kyerɛ sɛ ɔmmɛhwere akwaraa no na ɔmo de akwaraa no de ama wo nneɛma bi sei no ɛtaa sisi na mmara ɛwɔ hɔ ɛno nti na ɛnɛ lawyers ɛpɛnkyɛmpɛnkyɛn mu wakyerɛ scenarios bebree a wobɛtumi ne akwaraa te nso ɛnyɛ wo ba nso wobɛtumi abɛdane wo ba ne adeade lawyers ma yɛbɛda ase yie na questions kakra apie with this DNA asɛm ne court asɛm ne adeade ɛyɛ na ɛha adwen bɛtam yɛhwɛ mmere sɛ wei asɛm obi asɛm a esi pɛn sɛ mmara na kyerɛ sɛ mmara no a ɛbata saa sɛ wobɛgye wode wo nsuo a ɛtumi yɛ akwaraa no bɛkɔ akɔma ebi mu na ɔma ahwɛ anaa na ɔma wanyinsɛn na wahwɛ na wote akyire sɛ yɛ wo ba na akyire wopɛ sɛ wokɔgye akwaraa no sɛ saa mmara no ɛbaa daben because there are so many instances even po ɔmo de ayɛ program ɛwɔ kurom ha one of their soaps na ɔmo yi no na obi adonate ne wei na yawo akwalaa no etire ɔhwɛ sɛ ne akwaraa no ne hwɛ mu ne kɔ ne ade no
ɔkwan sɛ ɔfight akɔgye ne ba na ɔyɛ ya mampa mmra that time no yɛde akwaraa no de maa no nti menim sɛ sisi abɛda ne sisi a na wɔde mmara no ɛbɛbata ho anaasɛ mmara no na ɛwɔ hɔ dada nti no now that it has come to play na kyerɛ sɛ mokɔ such contract mu na mo amma mmara no protect mo a nipa ko na odonate adekode na ɛbɛfɔm akwalaa no na kyerɛ sɛ daakye bi ɔtumi ba sɛ ɔba abɛgye ne ba a na ɔntumi nyɛ ho hwee ɛno ansa mode bɛkɔ court mode kɔ court nso a na sɛ moamfa mmara no anaasɛ moangyina saa mmara no so anyɛ mo contract a na kyerɛ sɛ the possibility sɛ akwara no bɛfi wo nsa no na saa na ɛteɛ lasma ma wo me ba me ne me kunu awo ba wohwɛ mu a ɔbɛrima no a me ne ne te no a waware me no asa time a mewo akwalaa no ɔte me nkyɛn nti no mmerɛ mu no ɔyɛ me papa mmerɛ mu no akwalaa no yɛ ne papa na mmerɛtiawa mu ɛna awaregyaeɛ baeɛ no na bɛrima nkasa a ɔbaa no nim sɛ ɔno na ɔne ne hyɛ nyinsɛn no ɛbɛhyɛ akwalaa no mu ngɛngɛɛ ɔmo ahwɛ akwalaa na wahu sɛ sisi ɔpɛ sɛ ogyina saa akwalaa no so ɛde agye nkrataa ɔno ani yɛ mba nanso tama yɛwo akwalaa no na ɔbaa no ɔne ɔbɛrima foforɔ na ɛte emetiawa mu ankyɛ koraa na ɔmo gya aware nti na akwalaa no deɛ ɔyɛ ngɛɛ saa ɔyɛ baby saa ɛna papa nankasa ɛbɛtena awareɛ no ho anaasɛ ɔba ɛbɛgye maame ɛde ahwɛ akwalaa na ɛna sisi a ɔpɛ sɛ ogyina akwalaa no so sɛ ɔde bɛgye nkrataa lasma such a situation no menim sɛ ɛyɛ ana mmara no sɛ tama wowo no akwalaa tama wowo no papa ana wawareɛ no ɔno nipa ko a wawareɛ no ɔno na ɔbɛyɛ akwalaa ne papa na me nua bɛma ne situation no mpatwɔ ne gyinabea when we look at this father hwan ne father sɛ ɛyɛ science DNA anaasɛ ɛyɛ mmara no patwɔ hwan na ɛbɛyɛ papa ama saa akwalaa yi abrɛ a sei na situation no teɛ wode abɛɛ bɛboa bebree nti yɛnsan nkɔ mu maako saa situation no a okay ɛdi kan patwɛ boa me biem ne ɛdi kan maame no bɛwo akwalaa no wawo akwalaa abra ɔne ne kunu na ɛteɛ awareɛ ɔte awareɛ ase na wawo akwalaa no na ne esi ansa na nyinsɛn ba na yɛwo akwalaa no deɛ mentumi nka anaasɛ memfa nka ho wɔ ha but yɛwo akwalaa no ngɛngɛɛ na bɛyɛ bosomi mmiɛnsa na awaregyaeɛ baeɛ ne ɔte bɛrima no nka asa tama yɛwo akwalaa no ɔyɛ akwalaa ne papa no wagya aware fifie hɔ ɛna neɛ yɛsi ɔno na ɔyɛ nyinsɛn wura no ankasa no ɔno aba abɛtena ama yɛahwɛ akwalaa na ama sisi akwalaa no edu mpɛmpɛn so a papa no pɛ sɛ ogyina saa akwalaa no na ɔno nso mfa ngye asetena sɛ ɔkɔyɛ DNA bɛkyerɛ pefee sɛ ɛyɛ ɔno ane ba na mmom asa tama yɛwo akwalaa no na maame ne wɔ aware ase sorry nti saa tama ɔwɔ aware ase papa na ɔne ne te no ɔno na ɔbɛyɛ akwalaa ne papa ɛwɔ mmerɛ mu nti sɛ sia no me nua bɛrima yi ne situation no obetumi agyina ne science ne so na ɔde agye anaasɛ ɔbɛgyina just say I want you to explain that bit for us ɛhe na obetumi gyina yo this abɔfra no na ɔwɔ nkrataa mebo a yo abafra no wɔ nkrataa abɔfra no wɔ nkrataa because papa no a yɛka da ɔno na ɔyɛ papa no na ɔyɛ British. That's correct. And because of that, within section 50, subsection 9, capital A of the BNA 1981, no work there. The father of the child is the one who is in that marriage. Yes. That means at the time of birth. Papa, at the time of birth, then Papa ni.
Papa no you're British. The means abofra no so you're British under Section 1, subsection 1 of the Nationality Act 1981. That's correct. No be about there. Hey, abofra no yamaba. Our reject bim. Yeah, whatever it is. Obi about that abofra no yamaba. Na court it declared that yes, I had them prepare our bay neba. Them not said that sanka ye hun de abofra no papa a new prepare where you name me ya. Okay, but share them papa no nationality at that time. Yeah, damn abofra ben me boa. But something 1 year and call court. Yes, so you discuss Okay, you okay, because you. second papa no yentira all baba job abofra no nyina ne there. So you abofra na obegina no do that in krata. That's correct. Yeah, that's the purpose. Mm. But question is there, them in krata no. Hana no nua no mben na bedi. So me show ni ye. One, Okay. say all na ya abofra no na papa. No problem. The abofra na ama. No. Mmere so say abofra no papa. See you trace abofra no nationality a. Oya ba me papa Papa. no wa confirm me boa. No. Nti friend da papa no ya British ni no, oya abofra no papa bio. Tie yi na efi ho. This abofra no parent no ya maame no na papa ya wa aba fufuri. Nya dem a. Damn naughty. Papa ya wa aba fufuri ofin any Oh, country. Oya foreigner. or a foreigner. Maame nso ya foreigner me boa. Inyo. You want to trace the child's nationality to the parents. Maame ya foreigner, papa ya foreigner. Nti abofra no so oba ye wona. Honestly, be a foreigner. Nti papa ya oba abaja phrase. Now that we know that this child should be a foreigner. The budget and krata na efi nsem. Oh. Na ye do ba ma. That's no be ye no. Desire. You, as I'm not as from, but ono jinado there. At least wabe shafra na 5 years onyi mami na oti. Na ona na ohwa abofra na abofra wawo ni nyenye na ne papa na ne kasa ne papa na oye ma oti aware no ho oja aware. Nti oja aware na che de eyi wabeso ma orohwa wa hwa abofra na ne Then fiti we ya go to the second conversation. Okay. Nti yemfa na papa yi, what the yemfa na aba your step parents Dad. and the stepfather am abofra. Damn naughty. Nti nye da orokọ court akakada no ya abofra na papa. Membom orokọ court akada I need parental responsibility order. Okay. Number 1. Number 2. Obotu nso akada ma hwa abofra ya for more than 2 years. Nyo. Me mama ya atena for more than 2 years. Once on mama na atena for more than 2 years no, on mama no relationship. That's correct. Under immigration rules no, relationship aspect appendix relationship with partner. Also no mama ya atena for 2 years no. On mama wo relationship no. On mama no relationship no aba ba ye there awarefo. Abarefo, yes. Onam da aba ba ye there awarefo nti. So war mami no, so war mami no is as good as being Okay. the husband of this woman. Okay. So papa and your mami a relationship which is akin to marriage. Yeah. Then yabaka there, even though war mami no, because that your mami atna for 2 years nti. Why a de facto stepfather am abofra no. Oh, okay. Because you're de facto stepfather am abofra no nti. Obetuma akade akwalai a qualifying child because we are British through Yeah. no papa and you know that section 117 D subsection 1 of the Nationality, Immigration and Asylum Act of 2002 now. But culture that before you're qualifying child because we are British. Yes. And now yeah, Children Act no so or children there papa also your stepfather to abofra de facto because on the wife abofra into parental responsibility.
That's correct. The court in other mano, in a court in other mano, it's obvious by Yes. default. The means, although to me, children there, I shall be free. So to me, children, I shall be free. On our Bible for no a brain na. Over to me, Gina section 117B, Okay. subsection 6 of the Nationality, Immigration and Asylum Act of 2002. No, I can one. Be a de facto step father or de Father. facto father to the child. Mm. 2, I'm afraid a qualifying child. Child. Yes. 3, I mean, I'm afraid it is a miwa. I'm afraid by her. I may be a chin. The means when Gina the may That's be free. When okay. Gina abraba me yima me no yebo ayede shabu free. When Gina Relationship. abofra na ankasa no nkrata do na wo mam 2.5. The mean to me shabu free. Mra wo. Mmara wɔ hɔ. Hey, what lady? Mmara wɔ hɔ. Me nua bɛma wotie mi a, mmara wɔ hɔ. Nti no, wontumi nkɔyi w'anim ɛwɔ science mu. Sɛnea lawyer akyerɛkyerɛ mu no, fa ne saa na obi bɛseɛ, woa na wonim science no, woa fa hyɛ wo ho. Na wakɔ anim ɛnyɛ saa deɛ a wobɛyɛ foreigner akwaraa no nso bɛyɛ foreigner ne maame nso bɛyɛ foreigner nti no saa na ɛteɛ yo lawyer Charles Asma, thank you so much for this particular explanation no etiefoɔ no ahwɛfoɔ questions wɔ hɔ na mmom mɛbie telephone lines no ɛde atom ɛnam sɛ mmerɛ no kɔ a na ɛkɔ no mɛbie de atom sɛ wopɛ sɛ wobisa any question at all a ɛda wakoma so it doesn't really matter who is the father no ɛho asɛm wobɛbisa daabi kwan nneɛma deɛ ɛda wakoma so bi a ɛyɛ immigration ho family law ho Ghanafoɔ law bibia bia a ɛfa mmara ho nko adeɛ a akwanya da hɔ a wobɛtumi afrɛ na wo nso wobisa saa question ɛyɛ 075-966-20-155 mɛsan esi so biam 075-966-20-154 wobɛtumi afrɛ na wo nso so wobisa wo question na yɛakɔ yɛnim na yɛ kama mehu sɛ obi aka bibi about ɛwɔ message or the message bi aba na nsa na mɛka message me di nkyia kɛseɛ ɛde ma me nua bɛma adaesafo a very special morning to you ɔsɛ I hope everyone is doing well and nokorɛ ɔsɛ please share as soon as you join share a very important topic and who is a father ne deɛ a very very important topic nti no no ɛna Teresa nso say God bless you Teresa made that so also God bless you bebree na yɛkɔi na n'adwuma na n'adwuma mete wo nka kyɛ ɔse hyɛ o hyɛ saa na ɛteɛ mo nhyɛ ɛna kind at a kinder camera ɔse say so what happened after the deadline when tribunal asked home to upload their bundle during appeal? Tribunal asked home office now okay to upload their bundle during appeal. Minim say question lawyer Betty say na we wire their mind. Till last man. Oh, okay. Come and nipa na bisa there. Say kwa appeal, immigration appeal a process incident. 1. If a file wo appeal, home office were 28 days. There wasn't one evidence, baba. I also it was 42 days. There was evidence, boko. Oh yeah, home office na appellant no be a delay. Just a home office delay a court back out on there one for one evidence number. Na what's a call. This was one evidence kwa. Court nso back out also so there also for evidence bra. Na also a follow day. A friend case building. So now we are. That is now the question I impressed is what happens after the Home Office has uploaded their bundle during appeal. After Home Office has uploaded bundle during appeal, you will also upload your bundle as appellant. Then after that, court back at the Home Office they will review case bundle no as the crying or your evidence. One review one shot there. Why judge to the BBI okay?
nti want your case no do another still ano wogina baby a wogina there wopede wotwe manso no nti want to do we friend review nti so respondent no your home office review we a obaka akira court today ye review yegina baby a yegina na baby ansesan yentwe do another ye review ya tase there ye mistake nti ya try sign so what you sana we kada mrense wa withdraw one refusal decision no so we withdraw the refusal decision a court betro aka akire dem crofo no wa ma wonsa do nti asem no ye nyan anche do nti edzibi automatically so when you ndam then the next stage will be the hearing nti court bama awo appellant no e kwan there fa wo nyema bi ahia fabra bi ahia special interpreter bi ahia special support bi ahia bi afabra we friend hearing requirement after hearing requirement in the court special date I friend listing we list we are we be date time in a venue no at the be face to face another be remote so your remote that no baba before hearing date no was no link the bokodo so yeah them so obama address but to kwana ko baby a obedza asam no then hearing will take place after hearing you wait for the decision from the court that's the whole process. Yo, lawyer Asma yedase na obi nso the question be e de aba e wa ha say. Neo opportunity ne say the skill worker yi bi na baye oye dependent na omo baye am say 2 years na omo jai aware na days na home office de man na onya obi eware no masisi a one nipa kono kra awo akwala na owo akwala baako ewo fie eye bema no owo akwala baako wo fie tama ọbẹba no na akwaraa no wọ ne maame nkyɛn na ne maame na ɛhwɛ no ne makwaraa ne maame wɔ Ghana deɛ but ɔwɔ evidence biribi a ɛkyerɛ sɛ ɔno bɛrima no ne maame ɛyɛ ne ɔbɛrima ne maame na ɛhwɛ akwaraa no esan sɛ ne yere no a anaasɛ ne ɔbaa no a ɔwɔ akwaraa na wanhwɛ akwaraa no ɔbɛgya akwaraa no de ma ɛyɛ ɔbɛrima no ebusua. Owo bibi a kyerɛ sɛ ne maame no asisi a ne maame no ne ho adwodwo kakra ontumi nhwɛ akwaraa no bio na abere a ɔfili form no a ɔmo ba foforɔ no wamfa akwaraa no din anhyɛ ɔmo forms no so because na ɔmo nim the situation sɛ ɔmfa akwaraa nka ho anaasɛ wamfa akwaraa nka ho ɛnti sisi a obisa wawo foforɔ wɔ ha na ɔpɛ sɛ nka ɔkɔfa akwaraa yi a ɛwɔ ne maame nkyɛn ɛbɛka ne ba foforɔ a wawo no wɔ ha yi ɛyɛ ɔbaa no nso ɔbaa no yɛ Eunice nti ɔno nso insisti sɛ ɔnkɔfa n'aba no ma no ɛmbra na ɔmbɛka akwaraa wei na ɔmo nyi mbom nti sɛ obisa akwan bɛn nso na obetumi afa na ɔde akwaraa yi aba kurom ha aba abɛka ne ba no ho akwaraa no onyanya 18 ɛnta I think 7 or 8 years asɛm mu ne yɛka Yo na menzi nkomo yɛredi nkɔmmɔ Erba UK inyo Iwoba application form na refill no obi say there do you have any child under 18 years who is not applying to go to UK with you answer no yes or no meboa inyo the ka yes a obebi say abofra ne din na nyamanyama inyo ono nkyerɛ there ɔkɔ abochi inyo because obi say there abofra bi wɔ hɔ a ɔyɛ wo ba ne nyini ntu kwana na inyo you can't know what does it mean na kyerɛ dɛ inya abɔfra biara my mirror ban will be send them question that wa abofra ba o se baby me abofra ba bia wo my life ɔyɛ benyin oye benyin benyin okay benyin ban o se will be so o se nya abofra bia wo life na wa ba na wa kai there o abofra ba afra at this stage birth certificate is not enough inyo so if birth certificate is not enough then you need DNA inyo to prove there
it was a genuine omission. Omission, yeah. Because I DNA need to improve there. Or your mistake no obey. Because we ask you the question, let's know. Yes, you know. Why will you now dance after years later? Back at the waba. The penance in the Bible too. Not just say waba, penance in the Bible too. Abuchi. But not cheddar yoba. I yoba bands and anchor. Anchor. The minty or your DNA. Now, or confirm the ampa or yoba. So DNA confirm the ampa or yoba. My better sing none there. You can feel for mount no your mistake. Another year, one can feel from Cantasi. Question Antasi. If you can yes, no, they choose one. Without knowing what you were doing. Yes. That can be pardoned. That's the only Okay. way out. No, still I'll bet to me in because wakwe DNA, but onim how to process it. Or your good news. Many about my own here. What's my friend? Uh-huh. But I want so responsibility, Baba. Mo, So when I say, mo, it's so yeah, there will be responsibility. so And responsibility. I friend one of mamma in the hall. The mamma no so I go chade on some crano or driven. I got all dribbler or driven papa. Oh, but also it is yeah, the process. I think that the best thing, if you are listening to me, the best thing to do is either call the lawyers, book an appointment, and go and see them because this 2 minutes, 3 minutes explanation, might not be the fully picture of what and how and when to do the application. And to many abema would tell me, but more than a friend lawyers no na court no winim na Paul ni nyina wo de na wakwa ndie why are there na ne aka no so responsibility and then your mama na ehwe akola no say ne ho agogo ni nyina you have to show na just say obi ani ho a obehwe akola no na wobɛkɔ akɔfa na so response na meka sɛ ne akora ne maame ankasa nso wɔ hɔ a ɛno nso ɛyɛ ana ɛha adwen but you say you have every evidence and show say akora no tam yɛwɔ ne ngɛ na no the real mom no nini akora no was out of the life of the child nti no sɛ wowɔ biribi saa deɛ a ɛneɛ wɔ application no ɛnyɛ difficult one to do. That is it. The telephone lines to call again is 075 966 20154. Mr. Remo 075 966 20154. Bomodia na call na Fred na bisa wo question. Menu abema Clement. Okay. Mami mfa call we na fe yan kind near what screen is so no. Good morning, Menu abema. I think so. You have a question to ask lawyer Asma. Yeah. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Manyati and lawyer Asma. Good morning. For all the good things, the advice you have been giving to the public. Thank you. God bless you for that. I have a question. Actually, it's for a friend. Okay. Who is always busy. I have told him to be calling the show to ask the question, but he's always busy. So I want to ask on his behalf. Right. So this, my friend, was on the parent route, 2.5. And he lived with his cohabiting partner. Okay. And recently, the 2.5 got to 10 years. And then he filed for indefinite. And he has gotten the indefinite. Okay. His question is, since he's living with a British, the partner is a British. If his cohabiting partner, does he have to wait for 12 months or he can file for the British straight away? Oh, okay. Okay. That's the question. All right. Yes, ma'am. But also, Mamino, but also, Mamino, I don't. Oh, or your papa, right? Oh, Papa. Yeah, the papa has just gotten indefinite, and the wife, a cohabiting wife, not married, but cohabiting wife, has got British. So can the man file for British straight away, or he has to wait for 12 months? Okay. All right. Let's look at Nijen, How did he get the indefinite? 2.5. So he got the indefinite through 2.5 parent route.
through the what? Through Nebano. Yes, yes. Through Aqualano, yes, sir. Yes. Yes, please. Through Aqualano, na Udinya. Yeah. So why will you then say, I want to now go for nationality through my husband, My wife. my wife? Because I saw it somewhere. You cannot mix and match. No, you can't mix and match. You cannot mix and match. The only time you can do that is if wife no the ma would to right away. Now what can I say? If you got 2.5, 5 years, now when you're indefinite, you can continue to nationality or naturalization right away because your wife or your partner is British. Okay, Doesn't even mean that if you are not married. 2.5, now will be indefinite. Now British. Some can say so easy. All you have to do is to play around through your child. We be indefinite now a British wife. Now would naturalization the next day. No. Okay. So yeah, it's no, sir. Okay. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Now, producer Patrick, bet me the question. No, Eddie Atuso Amame. Yeah, Yenya Bema Clement. Or say, lawyer, please. A friend of mine is an overstayer and has given birth with a lady few months ago, but the lady is on a 2.5 years route. Is there any opportunity for my friend since he has a child with the lady? Okay. Opportunity. Okay. A friend of mine is an overstayer and has given birth few months ago, but the lady is okay, 2.5. Is there any opportunity for my friend since he has a child with the lady? Okay, now let's open it up. Lady no over 2.5 no. Yeah. Can't train how only 2.5. But let's assume say only 2.5 through neighbor, because that is the most possible way. Mami okuta 2.5 as a parent of a British child. And a papa yi overstay yi. One mami akwawo. Nti mami won kwala mienu. Meboa. Potentially. Because how we 2.5 we don't know. But we can only assume say that's the only way out. Nti kwala mienu. Question. So papa yi overstay yi wa worry mami dia. And also on na tena for 2 years dia. And obetumi gina first child na mami ni gina no so nya 2.5 no. And so now they akwaje ne dia. Of course, ono ane ba no a wawo no oni nkrata. If anything, I feel I'm 2.5 no bi ama no through kwan ya maame no fa so nya 2.5 no. Enti yenua Clement Kobe, I've tried to put in some facts so that we can answer your question. There, that is it. But scientists are there and there. Mayehu kwan ya maame no fa so nya 2.5 no. Why? Okay. Yo, yentie wenso a odiaba na yenhwe. Lawyer Asma, good morning, Manyati. When I'm some voice name, may be some question, Madam Fubi. Okuta EU passport or but only settlement or pre-settled status now, or you due for indefinite Yameboa ending of May. Now, May now, so no, or percent go Ghana for 3 weeks. Until while I say Yameboa early May no, or the indefinite no, Ebetum, na Okogana no. Now, the question is, possible so bit to me, that indefinite application, no. Once at the same time, what to coin free and my money. Gideon Bomar, WhatsApp audio. Sorry. Call BBC no. So no. And Madam for back so then you couldn't buy a COS so no buy no separation kakra bomontem. Na mobile kuno and a main applicant no bani dependent. Na bema no buy no se ka adwuma no kra no nye bi da. Enti factory job na odi aye. Na oba so say opese ote no epekwa bi so renew ne paper no. Na ekwa bi ho abetimi afa so. Edmase ne edwapa mo eye edebo Ghana for wo mai. Yami enhia mo. Bye. Okay.
Oh, okay. Question opposed to it. Na say. Yeah, program na reappear. Yes. Layasma, my name say Ote Nadia. I was fast into Manti B. Okay, yeah. All right. Main some possible because I think that the month now cannot is past, but the question let's make it say next month as a Good morning, lawyer Asma. Good morning, Manyati. When I'm some voice name, may be a question, Madame Fubi. Okuta EU passport law, but only settlement or pre-settled status now, or you due for indefinite Yameboa ending of May. Na May na sono or per se go Ghana for 3 weeks. Enti why like we say Yameboa early May no or the indefinite no ebetum na Ghana no. Na the question is say possible so betimi that indefinite application no once at the same time more to coin free and my more into the person who no and okay, yeah, answer no first. I think that the month is gone, but let's take it and say next month as some can. And advisable because we application so we train decision bar no way to find. Even though ordinarily EU we are indefinite. No young farmer or cry, but my pre-settled automatically. Look with the EU, we are EU family member, and so we are EU national, but automatically. But because of our application, so to the application will be considered withdrawn. Don't you guys all call about that was the indefinite decision. On chain, unya no call, or pensua, unjai, or koba, no abaye. I'm gonna make you. Okay. Now, I not say who took kwan na they said the moment I'll be took kwan. How did they get to know say what cross borders? I go straight to the home office for now. More tracker. Obi anyway on the naturalization application. Now, but until UK or Koba, but most of the time at Ghana. Okay. And now of from me say, oh, Uncle say this now or that's not UK outside the UK no bro 450 days now we here within 5 years no. I'm so oh sir now how? Also all my journeys at the airport nonsense in Omudi Abremi. I'm checking 1,032 days in the last 5 days no years no. I'm so oh okay. So they know but they control the data. Okay. Yeah. And they have evidence how we go, how we come. Come in and out. Yo, yembo second one on 90. Madam for back so then you couldn't buy a COS so no buy no separation kakra bo montem. Na omoba ni kunu and a main applicant no oba ni dependent. Na bema no buy no se ka adwuma no kra no onye bida. Enti factory job na odi aye. Na oba no so se opese oteno no epekwa bi so renew ne paper no. Na ekwa bi ho a obetumi afa so edmase ne ejumapa mo edebo Ghana for wo mai yami enhyiram. Yo. Bye. COS asem we dey ha adwen on lawyer Charles. Enkrofo koni mo man kasa but the options ni awen. Yo Nipa bisa question. The question is say me a dependent. How can I be independent? Yes, sir. Yes, no. Obetumi akopa ejuma. No so when you COS ni bi. No so be borrow. Number 1. Yes. And now so say so dachin bi. Dachi bi. Say ono akwaji ni okoye we no. Onya visa efi we so na bibinti omuntemu atete na wakoware na bema no ye UK ni anaso kuta indefinite na ono ba no ne visa ni nwuye a obetuna convert from skilled work visa to family life visa and so ewo ho so make us dachi Dachi because
you have to go through process It's to true. say, I have remarried. You wouldn't just get up and say, I have remarried. It's not a piece of cake. I able to make a workshop. It's a Okay. process. Until I'm because of that. And the options I want Emma Yenny and Nona Yabubosun. Last ma obi asend message aba but me bisa we answer ye ka COS no obi nso ode ne yere na bae ne ye na ye main applicant no nso ye ka ne sen dependent na omo wo ha na obi ho ani se ne yere no akoye divorce free Ghana e de aba a oni mu ho hwe na owo ha na ne yere ne ka se wenya COS fofora okwa akoye application no na ọkọyẹyẹ no na ọde divorce ne kọtoo so sẹ wa divorce ọka sẹ wa divorce ne kunu dada na ọne ne baayẹ no nti aberanteɛ nso ne wei no ɔmo antwa mu prɛko but onim sɛ once a wei ayɛ application ɛkyɛ sɛ ɔno nso gyina ɛka ne sɛ live wire so nti ntɛm ara na ɔno nso kɔyɛ awareɛ ɔne obi foforɔ kɔwareeɛ na ɛɛ tama ɔno ne deɛ no bɛwu ɛyɛ ɔmo 3 years ne ba bɛwu no na ɔno obi just few days na ɔno obi nso kɔwareeɛ ɛna sisi a yɛ ɔtumi generate new share code na ɔse nansia mu na yɛmaa no akonnwa sɛ ɔnkɔyɛ biometrics but obi bɛseɛ ade na wakɔyɛ no nyinaa no onim sɛ ɛyɛ positive deɛ na n'adwene mu ɛntene no menti aseɛ nti a ɔreka saa na lawyers ma obisa sɛ yɛama no akonnwa na kyerɛ sɛ wakɔ akɔyɛ biometric no na kyerɛ sɛ ade no ɛdi mu enuane no anaasɛ biribi foforɔ nso wɔ akyire biom am sɛ na wakɔyɛ adeɛ dɛ sɛ enuane no ana lawyers ma biribi foforɔ ɛwɔ akyire biom ɛnna ɔpɛ sɛ ohu. Yo, Ubo san we are near way Eddie Chen say, case worker no be show application, no we make a decision. Okay. Decision no will be yes or no. Until young train near Mababeka. Okay. Yo, obi nso asend message, but my kind of board this one, sir. I say, good morning, please. I am the mother and my British child stays with me. I am overstayer. Her father only sends money but doesn't visit. Am I the sole responsibility or it's a shared responsibility? Thank you. Yeah, son Papa Shano. Odisika na ekobo So no that's a nkasa shared responsibility. I mean, I don't know why you be some question way, but so your application normally no, you be some question say who is the other parent of the child? Nti obebo papa ni din. So papa no ni ho a ɛhɔ na ɔbɛka sɛ I have sole responsibility. Nti your sister, I'm so person gyina akwala no so gye ne deɛ. Na wo gyina akwala no so agye wo deɛ a you don't really have to bother. So papa no wɔ hɔ. So you are working, winning papa no. So they will ask you, who is the other parent? You are the first parent. Who is the second parent? How the papa ni din ahyehyɛ so. Winning baby a papa no tie afa na address hyehyɛ so. Information winning for papa no fa hyehyɛ so. So winning dear, that's on kwan na wohwɛ akwala no a, then you say I have sole responsibility. I say na wo kyerɛ mu no, a shared responsibility. Responsibility. Ojisika no nkwa de. Yentie we so. Good morning, Auntie. William Patrick Michelle, Sanchi lawyer so. Patrick be some masem kitchen. Patrick me back room at 10th of June 2021. St. Patrick 10th of June 2026 in Aminia 5 years wa no worry uni. And I'm Patrick person me who say this period and 5 years and I'm making apply for me indefinite. And now say Patch of it today started to me tax because me by June, July, and I'm starting Juma, and I'm say, I'm started to me tax from August. So now, Madam Femina, no catch me some train to August, and I said, "They are me printing me HRMC 5 years now. Ebe yama me said that I started to me tax now 5 years now, August now, and I sent Patch down a bit real, time due from Ghana now." And then I saw me 10 June for year, and then I saw me 5 years now, because my name is wife, and it's a residence able to down by any na tin patch no and I'm person maybe sakaka already with us I mean sham. Okay, bye. Okay. Last one.
You did the same said that oh worry and as I don't know. It depends. There are two angles. Okay, you. So the first gateway, obia or worry wa manoni. Na Right. you didn't crack no man wa manoni. Na waba UK. Okay. And you know a residence based. So from the date of residence, which is the 10th of June. June. Okay. From this point of view, fact right. yin. Obi sonka onu wa hadada. Obi oni nemu no kweshap lady no ne worry wa ha, but ojina Ghana mambre kwan so e worry ya. Okay. No mo onubenya ni 5 years pre-settled no dia nka be date of marriage. Because no wa hadada. That's correct. Okay. So that's and the 5 years by 10th of June 2026. He's already due. Got 5 years now. So me. Yes, into me abema se wutie ya minim se wutie na share program ne mami o. Dave, I say ampa obetumi why do you cry ma na bro so. Enti obetumi akohu lawyers no na omo the application na to mama tam na o indefinite na aba why. Na onim say indefinite nso koya so onim nyoma obehia. So obehia B1 na ye wa ha ibetumi guide you through the interview process no listening and speaking no na wetumi akọbọ ni tew na say obi koye listening and speaking ama na fail obi bisa say na when so ye fail ampa obi tumi koye ma ne fail you need to be guided obetumi sometimes unim English ne pa so no but if you don't answer according to the way they are speaking and listening na they can fail you and it's anete lawyer producer and part of a question it to so mama na Elizabeth Obin Pomasi, when did your decision come? Sebeka no answer, but yenka afrifa as I say, lawyer, please. I had a divorce with my wife 2 months ago. I have gotten a British. I've gotten a British. Can I marry her next month or apply for partner visa? What is my chances of approval? Hey. Sesi a wenya British oba kama opeso ware no obisa se den na onye. Last one. Well, obisa said, what are my chances? So we talk about the chances. It depends on the fact. It depends on the context. It depends on things that have happened. Yes. Because I say or divorced 2 months ago. If you are not divorce proceedings, no, only completed 2 months ago. And before ọbẹkọ court no na ọbaa no koraa no ọmụ ntẹmu atete ama ọ ne ọbaa foforọ yi yẹ dẹ ẹna ti ọmụ bọ ọmụ bra ebi koraa mbọ a through ọbaa foforọ okonya no nti ẹna ma ọmụ ntẹmu tete yẹ a ẹkọba sẹ awọrọgya yẹ ẹbẹba because sẹ ẹyẹ ọbaa no a na ọ ne wọ hɔ no fault ẹna awọrọgya yẹ ẹba deɛ a ọbɛka sɛ ọbaa no breaking heart yẹn saa. Yes. Oba break your heart, do you go for another Oba? Hey, and is it or go cry on his shoulders? And no, I mean, common sense will apply here. It will have to take some time. Yes. Because if you are really heartbroken, you won't rush into another relationship. Wow. So that is not law. It's common sense, logical. Common sense. And the case workers apply common sense to the law. Even though the law is there. That's why they said we are not satisfied that on the balance of probabilities, the relationship is genuine and subsisting. What is genuine and subsisting relationship? It's all these factors in around. Come into play, okay. And Tiye or say we just worry 2 months ago. We show a baffle for which my on an worry, no application. Now you see, on any worry, no application. Question: what is the reason for the marriage? Marriage. Is it marriage or application? Application. It appears say or worry because okoye nkrata. And when the one you care for baka just say ubutaya with the worry no enya worry. Nkrata are a friend of marriage of convenience. That's correct. Into you to make us say before I bet me answer the question, a whole set of factors will come into play. But to answer him, so on no bafu free or hodada.
Time our giant work out no about for free or what you are now 6 months, 8 months, 9 months in year because we job no at baby now we starting new life. If you cry no about we cry start cheese there no na ma our giant buy it. It's a demudia and they will be swimming now. Yes. Until he can swim. It was swimming or they were already there. Fine. Commonsensically, he's already there. So he could Yeah. continue. And the case worker into me can say, what is the meaning of this? Of that is, yeah. The meaning is that he was in it and he's continuing in it. On that basis in there, we say the chances will follow the logic and the law, where you can prove that there is genuine and subsisting relationship. And then you can meet the requirement under paragraph RWP 6.1 and 6.2 of appendix relationship with a partner. Partner. And yes, sir. Because on the balance of probabilities, you don't meet that requirement. And for that reason, the application fails for lack of genuine relationship. So these are the chances all analyzed in the round for him. Wow, na based on what you've said, we there no almost starting our IRA process ne mo a na oni oba foforo ekotena ye. Enti ye first application of the aware jaye no oni oba foforo akotena na je say esumu ha na all cry on the shoulders na no nyensen akobem. Enti tama our no final decree ni baye no I think after 6 months later na baye no na oba we nso ne yefunu no akabe bosumi mienu bosumi miense bi na wawo mpofrumu ara na owo ye nanso before obewo no si ontwen se obewo ansa na opeso oware no se na ebe ya akra ne be pie no na chese oye proper papa ewo akra ne so enti ono nso ne de omo de ye application na is there any common sense be you can say phenomenon be pie wo mu ana say uhwe process na genuinely no you can see say ampa enye marriage of convenience but wahye ne nyinsen kra e de atom asthma. We have to separate yinsen no and aware na abemu no. Okay. Yinsen de akwala. You don't have to marry a woman before you can have a child with a woman. Okay. But if you want to marry a woman, then you have to show that you are not already married to another woman. Okay. Nti papa divorce no enye ready meboa. Divorce ne buy na no person worry. Oh, into divorce na badada. Yes, after I think 6 or 7 months later. So Emrani say before you marry, you should be free from any encumbrances, restrictions. Nti say divorce na bende na etina oso waware legally is okay. Okay. Common sense would then come in and say, is it too short? Is it too soon? Is it what? And that one there, all cancer now already they were in and all that will come in. But legally, no, is free to remarry the moment divorce is pronounced. Okay. What we did last man, based on that, you made in baby, ye minim sem recall cacradi and answer no baby do no or say the baby ye na mamma the question ever later on no Yami Aduma next week. And I said tomorrow may try to put it on can say the community and the law. Obviously, Mimbisa we last one man lawyer. I want to know the feeling for children application feeling and I will can file fee. fee feeling fee there difference fee but there was one question Elizabeth or being Puma kind say when did your decision came and question beside no na me hu na obisa afa obi na obisa ma of afa obi dia eba earlier ho that one doesn't matter. We can leave that. Okay. All right. Into yen share last one fee na afe yen fe dwumede ne bewie. Ndo say ye akwala application fee ni yesan. Akwati say obi bisa say ukotwa car ne boy yesan. Say. Answer ben na we be ma no. Bisa say na car ne boy yesan. Then na waka kire me. Ese car then car na Exactly. Ko car bia ne buo. The application ben na wokoye a obi sam ni fee. Be nia ka kire me na me so nka kire o.
Okay, you and no lawyer Asma. Me Judy to nature say question and we be sir. Now I'll there's a critical thinking. Before you finish thinking, you've already answered your question you by yourself. So that is how it is. Pure teacher. Oh, yeah, teacher for no sir. You be so quick. Obviously, I don't know. You be so question. I also the question man. Me question na me de be yi wa no pese wo dwen wo question na we bisa me se wo ankasa obetumi ama wo ho ansa na ma bem pato se sa na tie wo ne wo mu ni nan say o say application ne boy say minim application kro nti ansa me de ba man no will not be reliable. That's correct. Then I just the question in your complete. And you're complete. So maybe say application bang. So to make application chrono there and they make me am fee no ebo. Sanity. Last medasi papa tie for na hwefo aha na emre bema ye ho kwan na ye de dwumedie no abedu na megye say at least just this 1 hour education no we sua no ma bebre with the questions that came afterwards no we sua no ma bebre wo mu na wonso obetumi advice say obetumi afre lawyer na wato anamo de ama anankasa wankasa obetu anamo a ejina wo so enti lawyer ye be sorry ye na ase akọ na ye pese ka ade a yesua yen summarizing no just within the next few minutes pe na yen fama ye nuan momonti ye nkromu kasa no. So my question is, who is my dad? And look at section 59A of the British Nationality Act 1981 and then section 55A of the Family Law Act 1986. You know, who is my father? Patro Adaroma. Sure. So viewers and listeners, today we looked at a simple question that a child may ask. Who is my dad? And the answer to the child is set out within the rules. We looked at different set of rules. The first one we looked at is the Children Act of 1989, Section 2, which says that if a child asks you, who is my dad, tell the child to check the birth certificate, his or her own birth certificate. The name there as father will be the name, will be the person who is the dad. Therefore, a father is someone whose name is recorded on the child's birth certificate as the father, what we call the named father. Also, the law will look at the marriage at the time of the child's birth to determine the father. If the mother is married, then the father of that child will be the man who was married to the child's mother at the time or date the child was born. That is under Section 50, subsection 9, capital A of the Nationality Act of 1981. A father of a child is the man who is married to the child's mother at the date the child was born. There are instances where there are contentions. And so we looked at the case of Ray X 2025, where the contention arose as to who the father should be, especially where somebody is in that marriage. Somebody who is in the marriage has been deemed to be the father because the person is married to the woman or the mother of the child. And the person says that, no, I want to claim this child because the child is mine biologically. Then within the context of biology or science, if a DNA proves that this is the father, then the person must go to court for a declaration that he is the father. And then court will make an order that the birth certificate should be changed to reflect this new man who is the father. And that is the case of Ray X 2025, a child. We also looked at Section 55A of the Children Act, where the court will have the power to declare that the one who holds the DNA of that child becomes the father by declaration, and an order will be made for the father, for that person to hold himself out as the father of that child. We also looked at the cases surrounding surrogacy and fertilization. And
we looked at the law governing embryology and fertilization utilization within the UK. And we concluded that if the person donated sperm through the lay-down process for fertilization and embryology, then the person who donated the sperm cannot come back, even with DNA, to say that he is the father. But if the person did not go through that process to accept that sperm of this person, and it is done informally, then the donor can always come back to say that I am the father of the child because I have changed my mind. That is something for us to note. When it comes to British nationality, the bottom line is the person married to the woman. However, if after the child is born and the one who is in that marriage allows the child to have his nationality under Section 1, Subsection 1 of the British Nationality Act of 1981, the biological father, if he plays his role as the father of the child, then he will have parental responsibility. In this case, because he shares parental responsibility with the mother and the legal father in that relationship or that in the child's life, this second man, the biological man, can apply to remain in the UK on the basis that he has a qualifying child and that he plays a role in the life of the child because he helps the mother and the legal father to look after the child as someone with parental responsibility. And even though he's not physically in the life of the child, or because he doesn't live with the child, he's there for the child. He sees the child, he contributes support, and so on and so forth. And therefore, it will be in the best interest of that child for this man to also be in his or her life. In this case, the biological man, even if he's an overstayer, can rely on the law to apply for leave to remain so that he can remain in the life of the child, while the child continues to be a child of this man who was married to the child's mother, and the child continuing to enjoy his or her citizenship derived from the man who was married to the mother. This second man can also rely on the law to derive his right to be able to remain in the UK legally for the child. Thank you very much, Lawyer Charles Asma. I had it here for you, did you made in baby? Yes, you see, I will who the Paco, your father say, we apala abrabomu na to me, Idinaso, and I say, Undinaso, you know your stance is here. Yeda say Elizabeth, and so yeda say, Balfour, and so yeda say, camera dice for and so yeda say, Tiliduma yeda, Najma yeda say, Yedamuna mobile soon, I say, Hannah, did you made in baby? Yes, so next week, same time, same place, a best samba mokwan with a very beautiful topic. Ibenya home for so see ya. Nyamenka home, Nyamenka nyina. Have a lovely weekend and stay blessed. Midiani Manyeti. Have a lovely day. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner.
with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.